Ke Thabi, product lecturer ya lona ya la Vita Living Products. Kasheno ke tla be ke leletsa di video tsa lona tsa gore re berekisa di products tsa lona jwang, gore re di berekisa hantle and le gore di bereka eng. Enjoy. Re thabetse purifying face wash ya rona. Face wash ya rona e ntšha e na le di AHA le tea tree. Le se le tseba gore tea tree ke doctor wa rona wa letlalo and di AHA ke di brightening agents tsa rona. Mo di ingredients tseo e na le gape di glucosides le glycolic acid tse re tlo re thusang ka anti-aging le collagen production. Mo di tseo go na le gape le glycerin e tlo re thusang ka moisturizing, healing le go softener letlalo la rona. Step ya bobedi mo skincare routine ya rona ke toner. Toner e bohlokwa gagolo mo skincare routine ya rona. Ha re toner, re tlosa kaofela mafura le ditshila tse salletseng mo letlalong la rona. Re tlosa letlalo le shweleng, di dead skin cells, and gape re minimize di pores tsa rona. Toner ya rona mo gae e na le tea tree, e leng doctor ya rona ya letlalo, and e na le gape le di AHA. Ha re bua ka di AHA, re bua ka di concentrated ingredients. E na le lemon oil le orange oil e detoxifying letlalo gore e tlo re fa a better color, texture as well as complexion. O gopole gore ha o ntse o phomola o eletsa kodimo. Jalo re tlo kena ka scrub sa rona. Scrub sa rona re tlo se berekisa every 2 to 3 days. A re se berekisi every day. Scrub re tlo se berekisa bosiu after toner ya rona. So tlo qala ka ho tlhapa. Ha o qeta ho tlhapa o tlo kenya toner and then from there o tlo kena ka scrub. Scrub sa rona se na le grapefruit extract e tlo re thusa ka collagen le elastin e etsang gore letlalo la rona le be plump and then le ska tsubana. E na le vitamin E, vitamin A as well as avocado oil e thusang ka di wrinkle, and then e na le gape le aloe vera e healang and repairang letlalo la rona. The motion e re etsang ha re scrub e thusa gape go etsa blood flow e fitlhe ko sefatlhong sa rona gore to stimulate new skin growth. Ha o qeta ka scrub sa gago o tlo kena ka moisturizing cream mask. Mask ena ya rona e tletse di amino acids tse tlo promotang wound healing and moisturizing. E na le gape jojoba oil e tlo lokisang dry skin and e tletseng di antioxidants. Mask ya rona e thusa ka trans-epidermal water loss to make sure gore letlalo la gago le dula le smooth and moisturized. Ka mo re tshwere serum ya rona e ntšha ya niacinamide. Ena e tlo re thusa go targeta letlalo le tlhopang. Batho ba tlhopang ke di blemish, oiliness le morurugo mo letlalong. Ba na le di dark marks and then le di acne. Le tla ba fa serum e ya niacinamide. Steps sa rona sa ho qetella ke moisturizer. Moisturizer e bohlokwa and e re thusa gore re protect mmereko o entseng mo letlalong la rona. Moisturizer ya rona e na le shea butter e leng a natural SPF as well as a natural anti-inflammatory. E na le gape orange oil le lemon oil e re thusang gore re bane le better color, texture le complexion. Re thabile go busa sunblock ya rona ya SPF 40. Sunblock ya rona e tlo protecta from the UVB le the UVA sun rays. Gore letlalo la gago le ska tsofala ka pele le gore o ska fumana skin cancer. Ke leboga link ile nako ya gore le shebe di-tutorial video tsa rona ka jeno. Mo gae mo la Vita re dula re tlisetsa di-products tse ditšha and I look forward gore ke tlo leletsa video e ntšha. Ha le batla gore re tlo buisana face to face kapa le tlo botsa dipotso ka di-products tsa rona, ke kopa link e nako ya gore le booke di-training sessions ko branching e leng gaufi le wena. For now, ke na Thabi, product lecturer ya lona, ke a le dumedisa. Halala Malavita, halala.